ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಜೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 24 ಆಗಸ್ಟ್ 1903 ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಶಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ. ನಿಟ್ಟೂರರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದರು. ಮದ್ರಾಸಿನ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ 1927 ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 1953 ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತನೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 1955 ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ, ನಂತರ 1961 ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ, 1964 68 ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸೀಳು ನೋಟ. ಇಷ್ಟೇ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜೀವನ. 1928 ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯುವ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. GP ರಾಜರತ್ನಂ, VC, ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸಂಸ, ಆನಂದ, MR ಶ್ರೀ ಮುಂತಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೊದಲು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೂರರ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ ಮಾತೃಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ 1968 2004 ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 1975 ಕೂಡ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ನಿಟ್ಟೂರರು. ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಮಾತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಳವಾದ್ಯ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಬಿಂದೋ ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಹೀಗೆ 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1954 ಕರ್ನಾಟಕ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 1961 ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೂಡ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
1988ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ DVಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2015ನೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ D ಜೀವನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪರಿಚಯದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ D ಜೀವನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಬೋಧಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್ D ಜೀವನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. He is a Fulbright Fellow at the United States in 2003 and a Fellow at the Salzburg Seminar in 1997. He has served as a guest faculty at the International Course on Globalization and the Multilateral System at the United Nations University, Tokyo in 2007 and 8. He has also edited few books to his credit and has published articles in edited books, journals and newspapers. Friends, thus we have a very eminent person to speak to us on the subject, contemporary relevance of Gandhian values. I welcome Dr. D. Jeevankumar on behalf of the family members of Nittur Srinivasarao, on behalf of all of you and on behalf of Gokhale Institute of Public Affairs. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. Now, talk by Dr. D. Jeevankumar. Good evening to all of you. Ellargu namaskara. Rammohan avaru ಹೇಳಿದಂಗೆ this is my first visit to the Gokhale Institute of Public Affairs, and I must confess that although I've been a resident of Bangalore for several decades now, it's not that I'm not familiar with the work that is happening in the Gokhale Institute of Public Affairs. It's not that I'm not familiar with the luminaries who have been responsible for establishing this historic landmark in Bangalore city. Somehow our paths did not meet, and therefore I was pleasantly surprised when I got a call from Mr. Rammohan several months ago. I think at least it was 2-3 months ago. I was very impressed that the programs of the Gokhale Institute are organized that much in advance. And then when he requested me to speak on Gandhi, I said I have a couple of confessions to make. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೆಂಟರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ no longer do I hold those positions. Ambedkar Center, some 3-4 years I was the director, and then Gandhi Center I was privileged to be the director for about at least 7 years. 7 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಉಳ್ಯಾರ್ನವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ Center for Gandhian Studies at Bangalore University, it has given me a lot of opportunities, not only
within the country but also outside the country to share what little I may have understood about Gandhian philosophy and Gandhian thought. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಂಧಿನವರಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಂಧಿನವರ 100 ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನಗೆ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಇದೆ. So I very gladly accepted this offer and I would like to share some of my thoughts with you on this occasion. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅಂತವರು, ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸೆನೇಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. H ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರು ಅವರು ನನಗೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆದಾಗ HNನಿಂದ ನನಗೆ ಲೆಟರು ಫಸ್ಟು, ಬಿಫೋರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೈ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಮೀ ಟು ಮೀಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ H ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನವ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನವರು ಬಂದು, ಅವರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನವ್ರನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯುವಕರಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಜಿನೋ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನವ್ರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಗೋಖಲೆನವ್ರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧಿನವ್ರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. And for the next 40-45 minutes, I would like to share my thoughts with you on a topic that we have mutually agreed to, that I have agreed to speak upon. So, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ in focusing specific attention on one particular aspect which I think modern civilization is currently trying to address. So broad ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಗಾಂಧಿನವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗಾಂಧಿನವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ 1909ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವ ಗ್ರಂಥ. ಈ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನವರು 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, more than 100 years ago, Gandhi expressed grave reservations about modern civilization. ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿನವ್ರಿಗೆ 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆಗಳು ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಅದು ಡಯಲಾಗ್ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಓದಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಫಿಲಾಸಫಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಸ್ ಅ backdrop, if today one were to ask, shall we say a Gandhian, what has modern
civilization achieved. Using in Swaraj as the backdrop. ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು RP ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತ. ಅವರು ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ದು ಸೆಂಟಿನರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಧಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಆಶ್ರಮ ಇರುವ ಕಡೆ ವರ್ಧಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 5 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ had to say on the occasion of the 100th anniversary of Hind Swaraj. The question put to him was, the theme of his lecture was, what has modern civilization achieved? Brutally frank person ಅವರು RP ಮಿಶ್ರಾನ್ ಅವರು ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 he says, it has fractured the world. Modern civilization, what has it done? It has, number 1, fractured the world. ಎರಡನೇದು, it has perfected the creed of violence. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರೀಡ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಂದಿನ ಶತಮಾನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, and hundreds of internecine wars. Well, violence has been rendered perfect. So the second achievement, so-called achievement in inverted commas, of modern civilization, it has perfected the creed of violence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು, his third difficulty with modern civilization was that it has landed the world in an ecological crisis. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ದಿ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದಿ ಮಾರಲ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಹಿಡಿದು. He said this is the fourth so-called achievement of modern civilization, that it has destroyed the moral base of society. ಇನ್ನೊಂದು 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಗ್ಮಾ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ he says modern civilization has promoted growth without human development. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 5ನೇದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ RP ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರು, ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಂಧಿ, why it is important for us to begin any serious discussion on Gandhi and his contemporary relevance by going back to his 1909 document in Swaraj. Because ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. Gandhi told us 100 years ago this is what is going to happen. But did we take Gandhi seriously? We did not. And therefore he says, because we did not take Gandhi seriously, these are the so-called achievements of modern civilization. It has fractured the world. It has perfected the creed of violence. It has landed the world in an ecological crisis. It has destroyed the moral base of society. And it has promoted and continues to promote growth minus, without human development. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು share my thoughts with you on Gandhian values and what kind of values we require today. But I would like to focus my attention on one of these so-called achievements that Professor RP Mishra pointed out to, ಮೂರನೇದು.
that modern civilization today has landed us in an ecological crisis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. And while I'm trying to place before you the Gandhian solutions to this ecological crisis, Gandhian ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 8-10 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಐ ವುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಂಧಿ and try to look at least those values pertaining to the Gandhian vision of sustainable development. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ecological crisis. I do not know how many of you recall very recently, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವೆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್. ಜಿಯಾಲಜಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾಲಜಿ, eminent geologists pointed out that the earth has entered a new geological epoch ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ವಾರ ನಂತರ ಬಂತು. that the earth has entered a new geological epoch ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಈಪಾಕ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I believe it was coined by a Nobel laureate by name Paul Crutzen in 2002. ಇದು ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಈಪಾಕ್? ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೀನ್ ಅಂತ. ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 10,000 odd years, man was living in a particular geological epoch. The name of that epoch was Holocene, Holocene. Man has left the Holocene and has entered into a new geological epoch ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಾರಿಯೇಟ್ ಪಾಲ್ ಕ್ರಟ್ಸನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he and others coined this phrase called Anthropocene. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Anthropocene ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು? ನಾಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಫ್ಯಾದಮ್. Anthropocene, anthropology, anthropocentric view, all of us human beings, study of human beings, anthropology ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. So the impact of human beings upon the planet has become so overwhelming in nature that geologists said we have no hesitation in describing this new epoch as the Anthropocene. So Holocene ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10,000 ವರ್ಷ ಹೋಲೋಸೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. Those 10,000 years humanity enjoyed, I am told, extraordinarily good living conditions. As long as we were living in the Holocene, there was no major problem with man, his environment, or with the planet Earth. But since we entered the Industrial Revolution, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಈಪಾಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೀನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ 3.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Earlier we were consuming something like 46 million barrels of oil a day. That has crossed 75 million barrels a day. Natural gas extraction, 34 trillion cubic feet per year ಇಂದ 95 trillion cubic feetಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್.
the population of vehicles. 246 million iddirva vehicular population 730 million na cross ಮಾಡಿದೆ, 800 million ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 6 ಅಂತ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, just to make paper for example, 200 million metric tons per year is the increase in deforestation that is happening just to make paper. Carbon emissions na tagolodidre 3.9 million metric tons annually to 6.4 million metric tons. Global warming ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. Average global temperature by 1 degree Fahrenheit has been very clearly recorded. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರು extinction of species. The rate at which we are extinguishing the species, in 65 million years we have not been rendering those species extinct. Agricultural land na degrade ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 40% productive arable agricultural land na degrade ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು to the tune of 40%. Is it surprising that farmers are facing acute distress? Disappearance of half the world's forests and half of the world's wetlands has been happening very systematically ಅಂತ state of the planet ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ have been telling us, do we need any further evidence that we have entered this very destructive geological age called the Anthropocene, where the size of the human footprint is becoming bigger and bigger and bigger. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ what are the causative factors behind man entering into this very destructive period? And the prashnake, a lot of scientists around the world began to debate very seriously about what is happening, whether it is as serious as geologists are telling us or environmental scientists are telling us or not ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಗೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇದು ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕೂಡ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಂಧಿನವರ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಶಟ್ ಯು ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ನಮಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಿಟೀಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್, and we want to lead even more comfortable lives ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋರು. So when you bring Gandhi into that discussion, people practically don't want to listen to you or take you very seriously. But nonetheless, academically at least, when some of us are asked to participate in a discussion of this particular kind, ನಾನು political science background in the development, administration, development, politics teach ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ background ಇಂದ, I have no hesitation in saying that let's identify the causal factors from where they should actually be understood, where they should be actually be identified ಅಂತ ಹೇಳಿ political science, development, politics, administration background ನಾನು ಹೇಳೋದು. I think let's not hesitate to call a spade a spade. Let's go back to the model of development that the world is currently pursuing recklessly. And let's try to interrogate this model of development to find out to what extent this model of development is responsible for what Professor R.P. Mishra told us, the kind of so-called achievements of modern civilization na hinde. Is there a model of development? Is there a politics of development? Anta prashne ettidaga, I have no hesitation in saying something which I am now going to place before you. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
if we wish to be a little kind to the dominant model and don't wish to call a spade, we can just say, okay, now there is a dominant model which the entire world is running after anta heli. ಆದರೆ I think we would be running away from reality if we do not identify the capitalist model of development as the culprit behind what we have been doing to modern civilization. Capitalism is driving this capitalist model of development. ಇದು ಒಂದು ubiquitous, all-powerful dynamo anta ಕರೀತೇವೆ ನಾವು. Because there's no running away from capitalism, there's no escape from capitalism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If you talk to economists about capitalist model of development, ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ನೊಬೆಲ್ ಲಾರಿಯೇಟ್ economists ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. If you ask many of these people, barring a few alternative economists, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, E.F. ಶೂಮೇಕರ್ನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. But leaving aside a few of these, what shall we say, alternative economists, most of the dominant mainstream economists are convinced and still try to convince us that behind modern civilization and behind all the positives of modern civilization is capitalism. Had not capitalism come at a point of time when it did, probably we would be in some old stone age, we would not have been reaping the benefits of modern civilization ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನವರ ವಿಚಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಗಾಂಧಿನವರ ವಿಚಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ. To none other than Karl Marx, one of the probably the staunchest critics of capitalism, who described capitalism as a werewolf and a vampire, ravenously consuming labor and demolishing the laborer. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿನವರ ವಿಚಾರ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗಾಂಧಿನವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. There is a certain brand of economics behind capitalism. What kind of economics? Gandhi tells us very clearly. An economics that inculcates mammon worship. Capitalist economics. Capitalist economics ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥರ economics ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, something that worships mammon, the goddess, I'm not sure, god of wealth, and enables the strong to amass wealth at the expense of the weak. An economics that inculcates mammon worship and enables the strong to amass wealth at the expense of the weak is a false and dismal science. It spells death anta Gandhinora famous quotation idu. So see how Gandhi is able to identify the heart of capitalist economics by stating that it's an economics that inculcates mammon worship, where the wealth is worshipped, enables the strong, the wealthy, the powerful to become more and more powerful at the expense of the weak. Idu enta science idu false science, idu dismal science. So it's a science that spells death anta ಗಾಂಧಿನವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. This kind of capitalism, which today I think the entire world is recklessly pursuing, with hardly any exception, maybe a Cuba here or maybe some other socialist country somewhere else. ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ದು ಹಿಂದೆ ಆಂಟಿ ಈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಆಂಟಿ ಈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ which has become so powerful today? ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್.
the use of resources in nature solely for the benefit of mankind. Economic development being prioritized at the expense of environment. Natural resources being converted endlessly into goods and services. And consumption being taken as the most important contributor to development. Now, these are very obviously the anti-ecological assumptions behind capitalism. Notwithstanding, something which is so very clear, how do we explain the fact that countries all over the world, barring a couple of exceptions, are running after this model of development? Economists give us the answers because of its ability to produce wealth anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ each one of us has what is called the wealth producing dimension. And therefore capitalism appeals to that wealth producing dimension of human nature. And as a result, we have today the most powerful form of human organization ever devised, the capitalism and the capitalist model of development, and very easily the most destructive. As long as socialism was alive, there was the so-called second world of development. But after 1989, fall of the Berlin Wall, 1991 collapse of the Soviet Union, unipolar world, globalization, and so on, has reinforced the belief. End of civilization anta articles baritare, end of history anta articles baritare. There is no escape from capitalism anta economists ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the net result of what I have been talking about, I think, is very clearly visible as the writing on the wall. ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. And many of us had no hesitation in agreeing with that very, perhaps radical, but nonetheless very realistic visioning of what we are doing to ourselves. So ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಾಂಧಿನವ್ರನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Against this background of a new geological epoch, against the background of what we are continuing to do to ourselves, against the background of what we are doing to this very fragile planet Earth, what would Gandhi have had to tell us? Or if we are trying to rediscover Gandhi, what are the major arguments of Gandhi that we need to take very seriously today? So ಗಾಂಧಿನವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. This is, I think, the first argument of Gandhi's, where he comprehensively rejects the capitalist understanding of development. How a capitalist envisions development, Gandhi says, simply cannot be called development. This has to be completely rejected. Why anta ನೀವು ಗಾಂಧಿನವರ ಕೇಳುವುದಿದ್ರೆ? Gandhi says, because development is understood from a very limited perspective, primarily in terms of domination of nature, primarily in terms of exploitation of nature. How can this be called development anta ಗಾಂಧಿನವರ first argument. In any serious discourse on development, these questions must be raised. It's very unfortunate that we refuse to raise the central issue around what we are doing to ourselves in the name of development. Let me repeat the first argument of Gandhi's. Can you call something development when that development is happening at the expense of nature? Can you call that development
when your anthropocentric view says nature is meant to be dominated by man, nature is meant to be exploited by man. What exists out there in nature, natural resource ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಾಂಧಿನವರು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ development? Is this development when you are doing something at the expense of Mother Earth, at the expense of nature? This is the first argument of Gandhi's. The second argument of Gandhi's is when he critiques the prioritizing of economic growth and development at the expense of other kinds of development. For example, social development. For example, cultural development. For example, what the UNDP is talking about since 1990s or so, human development. Does all of this not represent development ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ? ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ human development ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. There is no concept of human development when Gandhi was writing, during Gandhi's lifetime. But then what he spoke about in terms of development had as the core, the center of it, the human being. ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಂಧಿನವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯೋರ್ ಇಕಾನಮಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ, ಯೋರ್ GDP ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ, ಯೋರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ or can that be rationalized? Can that be legitimized? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಾಂಧಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, a development that prioritizes economic development at the expense of human development or social, cultural and other kinds of development cannot be called development ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, here is a second very powerful argument that Gandhi is placing before us. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿನವರು. ಮೆಷಿನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And Gandhi is very clear, even as early as 1909, that a machine civilization is no civilization ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he says this on British soil, one of the earliest of the countries to experience the industrial revolution. What is civilization? The ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಗಾಂಧಿನವರ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. A society in which workers had to labor at a conveyor belt. A society in which workers are laboring at a conveyor belt. In which animals are treated cruelly in factory farms. And in which economic activity led to ecological devastation. Cannot be conceived as a civilization, quote unquote, Mahatma Gandhi. So this argument of Gandhi's, I think, is equally important when we're trying to look at how relevant he is in the present day period. That's the second of Gandhi's arguments. Third argument of Gandhi, in the form of a question, I will place it before you. How can consumption be taken to be the most important contributor to development? Today we are a consumptive society, consumptive economies. We are exhorted by everybody to consume more and more. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ economy is this? And therefore,
Capitalism not simply believes in producing more and more, converting those natural resources into finished goods and services. It also wants you to go out there and keep consuming more and more, whether you require it or not. Consumption, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, somebody in my class the other day was saying, ಸರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It was actually consumerism. We were talking about consumption. It's a consumerism ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ ಕೇಳಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ consumerism is the ability to sell a comb to a bald man ಅಂತ. ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನಿಗೆ ಕೋಮ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆ ಹೇಳ್ದ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಹೌ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಈಸ್. So Gandhi's third argument is, how can you assume or how can you take for granted that consumption is one of the most important contributors to development? And here another quotation of Gandhi's may not be out of place. The mind is a restless bird, said Gandhi sometime. The mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. Eshte kotru kuda innu beku anta ansutte, and still the mind remains unsatisfied. The more we indulge our passions, the more unbridled they become. This is Gandhi, very philosophically stating that consumption cannot be taken very seriously, because the more you give, the more you consume, the more you want, and therefore there's no end to this, limitless anta heli. And idakkondu antidote kuda Gandhiyanavaru heltare. Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary reduction of wants. Idu civilization anta Gandhiyanavaru ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Multiplication of wants to civilization, ಅಥವಾ voluntary reduction of wants to civilization ಕರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And he says this alone, voluntary reduction of wants alone, promotes real happiness and contentment and increases the capacity for service ಅಂತ. ಇದು ಗಾಂಧಿನವರ ಮೂರನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಗಾಂಧಿನವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. A reckless overconsumption of natural resources does not simply damage the fragile planet, but it also creates or causes something like social instability. And illi avara ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, the deterioration of the natural environment causes social disruption and impairs human health ಅಂತ. ಇದು ಗಾಂಧಿನವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು what ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟು ಬೀಳುವುದು. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟೆಡ್, ರಿಲೊಕೇಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟೆಡ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗಾಂಧಿನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ, ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಆದಾಗ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಎವಿಟಬ್ಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿನವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು. ಐದನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು, capitalist development is based on imperialism and colonialism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಿನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಬಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದು ಪರಿಣಾಮ, ಹೌ ಇನ್ಎವಿಟಬ್ಲಿ capitalist development results in imperialism, results in colonialism ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತು,
ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್, ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ದಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ರಫ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. And if you understand capitalist development properly, then Gandhi's fifth argument, I think, is very transparent, is very obvious. ಹೇಗೆ ನಾವ್ರೋಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನಾವ್ರೋಜಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಥರ ಆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಕಾನಮೀಸಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪವರಿಶ್ಮೆಂಟು, ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. Sixth argument of Gandhi's. Everybody, we said today after collapse of Soviet Union that the entire world is running after capitalism. Globalization ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Gandhi 100 years ago asked a very simple question. Is it possible for the world to globally replicate the resource intensive, affluent lifestyles of the high consumption economies of the north ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಂಧಿನೂ ಎತ್ತಿದ್ದು. There was no ecological crisis according to me 100 years ago during Gandhi's time. Anticipating what could happen 100-150 years later, Gandhi very clearly made the assertion, it is simply not possible for the rest of the world to replicate, and let me repeat his words once again, the resource intensive, affluent lifestyles of the high consumption economies of the north. There is no way this could be replicated until 1909 ಗಾಂಧಿನವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಗಾಂಧಿನವರ ಉತ್ತರ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇಸ್ ಇನ್ 1909. God forbid that India should ever take to industrialism after the manner of the West. God forbid that India should take to industrialism after the manner of the West. 1909 ಭಾರತದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 300 million ಇತ್ತು. When Gandhi said this, India's population was 300 million. And this is what he said. If an entire nation of 300 million took to similar economic exploitation, it would strip the world bare like locusts. Mahatma Gandhi, 1909. India ಒಂದು ದೇಶ, 300 million ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವೆಸ್ಟ್ನವರ ಮಾದರಿನ ಮಾಡಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1909 ಗಾಂಧಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ಫಾರ್ಬಿಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸೊ, ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ 300 million ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇರ್ ಲೈಕ್ ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಾಂಧಿನವರ 6ನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. 7th of Gandhi's arguments. Does capitalism ever acknowledge that there are limits to growth? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಾಂಧಿನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. According to capitalism, there are no limits to growth, because growth is endless. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. 5% ಹಿಂದೂ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, 10 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚೈನಾ ಮಾಡೆಲ್ಲು, ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು Gandhi said very clearly that there are planetary limits to economic growth. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The fact that the amount of planetary resources is finite, is not infinite,
whatever resource you're talking about, is finite. The fact that the planet has a carrying capacity, something carrying capacity, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೋಟ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಂತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಗಾಂಧಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಗಾಂಧಿ said 100 years ago that biosphere ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಫಿಯರ್ has a certain ability to absorb the effects of human activities. ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ GHG ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನೀವು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯಾ? Does capitalism understand that there is something like the web of life which speaks about the interconnectedness of all species anta heli? These are the major arguments of Gandhi that I would like to place before you this evening. Against the background of what we are doing to our civilization, if you can call it a civilization, against the background of one of the major damages that we are doing to ourselves and this particular planet, fragile planet, how does Gandhi view the model of development that we have been internalizing, that we have been running after, and how does he respond to that and the Haley, or arguments, 6-7 arguments I've just placed before you. Let me now come to the Gandhian vision of sustainable development. ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪದ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಬ್ರಂಟ್ಲಿನ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ಈ ಪದ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Gandhi did not speak of sustainable development the way we understand it in conceptual terms. But nonetheless, the germs of what we today are trying to understand and trying to practice as sustainable development, Gandhi was very clear about. So, ಅವರ ಈ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿನವರ ಈ ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು 10 ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ 10-point ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ 10-point ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ that it is a part of nature, not apart from nature. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ 10-point ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. Let us understand the fact that we have a very close relationship with nature, and whatever activities we do, in whatever realm, we cannot afford to act in a manner where we destroy nature. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು, resources available on earth are not used with an element of greed. Here some of you may recall Gandhi's very famous quotation, the earth has enough for every man's need, but not for every man's greed ಅಂತ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಾಟ್ ಗ್ರೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ relentlessly, endlessly exploiting natural resources. So ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು 10-point ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶ. That humankind uses resources so very carefully that each person would use only what he or she requires, not with an element of greed, but with an element of need ಅಂತ. ಮೂರನೇದು, ಅಹಿಂಸಾ ಇಲ್ಲಿ ತರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, non-violence. That human beings practice non-violence, not only towards fellow human beings, but also towards other living and non-living creatures and elements on this planet Earth.
ಇದು ಮೂರನೇ ಅವರ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶ. That human beings practice non-violence, and let's be very clear, non-violence not only towards our own species, but also towards other living and non-living species ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಿಂಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿನವರ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ women are respected, made partners in, and given their rightful place in all spheres of human endeavor ಅಂತ. 4ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ತರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ women very much. Kasturba Gandhi ಬಗ್ಗೆ he had so much of regard for her. He said she is much stronger than me, morally, spiritually, she is much stronger than me ಅಂತೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಂಧಿನವರು ಎಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's the fourth in this 10-point charter. That women are given their due place, respectful place, rightful place in all spheres of human endeavor. 5ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ the most commonly and the most popularly accepted way of doing development is by looking at it from a top-down perspective. It's very popular because a few people sitting at the top take decisions and then those decisions are imposed upon everybody else. But see how Gandhi looks upon such relationships as practically anti-human. Pyramidical relationships ಗಾಂಧಿನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ he converts the pyramid into not just a circle but into concentric circles where there is no beginning, there is no end. And in such relationships, he says, the human spirit can grow, relationships grow, and people are very happy anta heli. So the 5th in his 10-point charter believes in a bottom-up approach to development as quite opposed to the top-down, centralized, authoritarian worldview. The 6th in Gandhi's 10-point charter speaks of a conservationist and a sustainable life-enhancing approach which prevails over the unsustainable, consumerist, self-destructive approach. Idu 6ನೇ ಅಂಶ ಗಾಂಧಿನವರದು. Whatever you're doing, whatever activity you're engaged in doing, let that be done keeping in view sustainability, keeping with you the spirit of conservation, keeping in view the fact that it must be life-enhancing. 7ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನವರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಅಂತ ಗಾಂಧಿನವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಂತ ಗಾಂಧಿನವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ 10-point charter, Gandhi speaks about human beings and how they care for the poor, care for the destitute as a moral obligation towards them. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿನವರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. Where whatever you own in terms of wealth, in terms of power, whatever you own is not really yours. You are expected to use whatever you supposedly own as a matter of trust on behalf of others. ಇದು ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೈನಾರಿಟಿದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಂಧಿನವರು ಸರ್ವೋದಯಗೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ must also be able to benefit from what you are doing in the name of development ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು 7ನೇ ಅಂಶ ಗಾಂಧಿನವರ 10-point charterನಲ್ಲಿ. The 8th is a repetition of what I said earlier in his arguments, that the human race looks upon civilization, looks upon lifestyles, not in terms of what we can acquire, what more we can do in order to hasten the growth process, but in terms of austerity, in terms of need-based lifestyles,
in terms of ensuring that we leave something behind for future generations and don't think of our generation itself. ಇದು 8ನೇದು. 9ನೇದು ಗಾಂಧಿನವರ 10-point ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ whatever development is happening it should lead to local self-reliance ಅಂತನೂ ಗಾಂಧಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. You cannot do development when you're importing models from somewhere else. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ says, whatever development you're doing must be local, based on the spirit of Swadeshi, which leads to local self-reliance, which leads to equity with social justice. So Swadeshina ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ತರ್ತೀರಾ? ಗಾಂಧಿನವರು was very clear about this, that leads to self-reliance, that leads to equity, that results in social justice ಅಂತ 9ನೇ ಅಂಶ 10-point ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯದು, in his 10-point charter, he speaks about ethics, he speaks about self-discipline, not only in our day-to-day lives, relationships with each other, but also in our consumption of natural resources. So can we bring in ethics? Can we bring in self-discipline in our use of resources? ಇದು ಗಾಂಧಿನವರ 10-point ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So if we take a look at the Gandhian concepts overall, if today we recognize the fact, at least those of us sitting here, that the need of the hour is to address the major ecological crisis that is almost upon us. ಹೊಲೋಸೀನಿಂದ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, I would say, I am very clear on this, that we require Gandhian concepts to be able to extricate ourselves from this mess that we are relentlessly pursuing. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಾಂಧಿನವ್ರನ್ನ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಗಾಂಧಿನವರ ಈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ಮು, 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಸರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಾಂಧಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Another concept of Gandhi's which I would place before you is the concept of social justice. Social justice ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಿಸರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು. 3ನೇದು, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, where majority is always right because they have numbers. 51% always be right. What about 49%? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಗಾಂಧಿನವ್ರದ್ದು, ರಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲಿ ರಿಚ್. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ the kind of democracy that we may be comfortable with if we belong to a majority community, and speak in terms of participatory democracy, Gram Swaraj, Panchayati Raj. We also need to look at ahimsa very carefully today and link up ahimsa with human security. Iva security anta heli takshana military security anta ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ from the military industrial complex. Is that the kind of security we want, or are we looking at human security? ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನವರ ಶಾಂತಿ ಸೇನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿನವರು ಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Do we not need to bring into the concept of non-violence today this concept of Gandhi? Sustainability is another concept that we need to bring into our discourse today. Sustainability and ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. And last but not the least, I think we also need to resurrect the Gandhian value of cultural diversity. And how important it is for us, especially in a country, rich, diverse country like India,
to be able to carry everybody with us, to be able to convince even minorities that they are part of this rich landscape that is India. And this is another of Gandhi's values that I think we need to resurrect today. So if I may quickly summarize the last part of what I said, what are the Gandhian values that we desperately need to revive, resurrect, and perhaps take seriously, follow to the extent possible by each one of us? Ecological wisdom, the web of life, social justice, trusteeship, Sarvodaya, Antyodaya, participatory democracy, Gram Swaraj, Panchayati Raj, non-violence, human security, disarmament, Shanti Sena, constructive program, peace building, sustainability, Swadeshi, self-reliance, cultural diversity. Ladies and gentlemen, this is the essence of what I thought I would share with you this evening. Contemporary relevance of Gandhian values ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ವಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಪಿ ಮಿಶ್ರಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಂಶನ ನಾನು ಎತ್ತಿ that we have landed the world in an ecological crisis anta prashna etti, I thought I would place before you what we are doing to ourselves in the name of development. Anthropocene, Holocene, Anthropocene ge bandu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, what we are doing to ourselves, what we are doing to planet Earth ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಂಧಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, I was bringing Gandhi back and forth into my discussion by telling you what he told us 100 years ago, which may not have been very important at that point of time, but visionaries are those who are able to anticipate the future course of human civilization. So we had one such visionary before us who was able to tell us that this is not something that should be done. Instead, there is something else that could be done. But we did not take visionaries like Gandhi very seriously. Ivattu 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ when our feet are firmly in this epoch called the Anthropocene, at least today, is humankind willing to step back and take a look at what it is doing or what we are doing to ourselves and take the help of visionaries like Mahatma Gandhi, the values that they believed in, to be able to act as a beacon for our lives today. So Ishteli, I think I've already exceeded my time. I thank you for a very patient hearing. I'm sure that there would be some scope for dialogue. I'm grateful once again to the Gokhale Institute for thinking me competent to share a few of my thoughts with you on this occasion. Thank you very much. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಆಂಥ್ರೋಪೋಸಿನ್ ಎಪೋಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನೇ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೈಪೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಜಮಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಸ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜೀವನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಾನು ಶ್ರೀಮಂತ, ತಾನು ಸಮರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1909ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಹಾಕಿದವನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ
ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಅನ್ನೋರು ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಂಧಿಯ ಸಮಕಾಲೀನವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಜೀವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.